στρατιωτική βάση στα περίχωρα της Τρίπολης, όπου βρίσκεται και ένα από τα καταφύγια του Μουαμάρ Καντάφη, ήταν μεταξύ των στόχων του χθεσινοβραδινού βομβαρδισμού με πυράβλους. Στην βάση Μπάμπα Λαζιζία έγινε σωρός ερειπίων ένα τριώροφο κτίριο, περίπου 100 μέτρα από την πρώην κατοικία του Καντάφη, που έχει μετατραπεί σε μουσείο μετά τον βομβαρδισμό του το 1986 από τους Αμερικανούς. And it has a serial number on it here in English. This seems to be a motor, but it appears to be. Στην περιοχή βρίσκονταν εκατοντάδες οπαδοί του Καντάφη ως ανθρώπινες ασπίδες. Ένας από αυτούς περιγράφει την πυραυλική επίθεση. All of a sudden you hear this like whistle sound and big explosion, big blast. It's a shock. It's not a movie. It was a real. Like you are in a real. Inside a movie or something, you don't believe it's real. You want to imagine how it was. There was old women. They decided to stay there. There were children, came with them families, and I was looking at the people, and I expected people to run really, but they didn't. They didn't. We stood there. Luckily, nobody was hurt, but some of them, or many of them, they were covered with dust. We after that few seconds, the shock. We just all moved to that direction because we know there was other people are there. And when we arrived, we were just looking for arms and legs, but luckily they were just people covered with dust. We pulled them out, they're coughing, stuff like that. But luckily nobody died. Το κτίριο που χτυπήθηκε ήταν βασικό κέντρο στρατιωτικής διοίκησης του Καντάφη, λένε Αμερικανοί και Βρετανοί, αλλά Λίβοι αξιωματούχοι το διαψεύδουν, μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές στην Τρίπολη. No apparent sort of cables or antennas or anything like that on the building. And we were I've been told by a number of journalists subsequently, this is a building that they've been in before they've been taken to see Muammar Gaddafi in a tent about 50 yards away. Well, the regime here is absolutely furious. They say that any missile which goes anywhere near to his compound surely has to be taken as an attempt to take him out personally. Ο Καντάφη θα μπορούσε πιθανώς να αποτελέσει στόχο, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Λίαμ Φόξ, για να τον διαψεύσει λίγο αργότερα κατηγορηματικά ο ίδιος ο αρχηγός του Βρετανικού Επιτελείου, αλλά και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Όσο για τους Αμερικανούς, We're not going after Gaddafi. At this particular point, I can guarantee that he's not on a targeting list. The rest of that is if he happens to be in a place, if he's inspecting a surface-to-air missile site, we don't have any idea that he's there or not, then, yeah, but no, we're not targeting his residence this time. Ένας από τους γιους του Μουαμάρ Καντάφη υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της Τρίπολης, όπως ανέφεραν ιστότοποι της αντιπολίτευσης και αραβικά μέσα ενημέρωσης. Ο Χαμίς Καντάφη φέρεται να είχε τραυματιστεί το Σάββατο, όταν πιλότος της Λιβικής αεροπορίας, όπως λέγεται, έριξε σκεμμένα τα αεροσκάφου στο κτηριακό συγκρότημα Μπάμπα Λαζιζία. Και ο Χαμίς Καντάφη κατέληξε λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη από την επίθεση. Στο χθεσινό διάγγελμά του πάντως, ο Καντάφη δεν έκανε καμία αναφορά σε τέτοια επίθεση, ούτε σε τραυματισμό κάποιου παιδιού του. Εν τω μεταξύ, οι κυβερνητικές δυνάμεις υποχωρούν στο ανατολικό μέτωπο, με τους αντικαθεστωτικούς να πλησιάζουν στην Αλτζεντάμπια. Towards the Gaddafi positions. Now we understand it, but as you appreciate, it's very hard to get a true handle on what's going on. Την ίδια ώρα αναφέρεται κλιμάκωση των επιθέσεων των κυβερνητικών στρατευμάτων στο τελευταίο προπύργιο των ανταρτών στα δυτικά, στη Μιζουράτα, παρά την κατάπαυση του πυρός που κήρυξε μονομερός χθες το βράδυ η Τρίπολη. There has been no evidence to suggest there has been any change in the stance of the Libyan military. And as the Prime Minister has said, we will continue to judge Colonel Gaddafi on his actions. And our assessment is that he is in breach of these obligations, so we will continue to enforce the resolution. Οι Δυτικοί δηλώνουν άγνοια για τους θανάτους τουλάχιστον 64 αμάχων από τους βομβαρδισμούς του Σαββάτου, όπως υποστηρίζει το καθεστώς Καντάφη. Παρά τη συμμετοχή του Κατάρ στις επιχειρήσεις με 4 αεροσκάφη, ο Αραβικός Σύνδεσμος διαφοροποιήθηκε, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πέσουν κι άλλες βόμβες στα κεφάλια αμάχων που υποτίθεται ότι πρέπει να σωθούν, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αμρ Μούσα. Ο ίδιος αξιωματούχος έκανε σήμερα διορθωτική δήλωση στο Κάιρο, έχοντας στο πλευρό του το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. The Security Council resolution was adopted and we respect that.
We are not against that at all. Having said that, we do not support any ground troops being deployed across Libya. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποδοκιμάστηκε έντονα από δεκάδες άτομα που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Καντάφη και τον πλησίασαν στην πλατεία Ταχρήρ με απειλητικές διαθέσεις. Τους τόνους ανεβάζει η Μόσχα, που απήχε από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παρομοιάζει σήμερα το ψήφισμα ως μεσαιωνική έκκληση στη σταυροφορία. Είναι λυπές και ελαττωματικό, ουσιαστικά επιτρέπει την εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα, δήλωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες στον Μανώλη Σπινθουράκη να μας πεις, Μανώλη, τι γίνεται με τη σύσκεψη